On a le plaisir d'accueillir David Salcido qui va nous parler, Julien. et Julien, qui vont nous parler sur le Mezcal de Durango. Alors, David, il est le manager d'une coopérative de l'État de Durango. C'est une région de production très importante au Mexique, mais elle est un peu, c'est une région un peu oubliée. C'est une région importante sur le plan qualitatif. Moi, personnellement, je considère l'État de Durango comme le prochain Napa Valley du mezcal, puisque les qualités organoleptiques des mezcal de Durango sont donc très importantes, malgré la faible production et la faible visibilité du mezcal de Durango. Donc, c'est un État important, très grand, et David, il va nous parler mieux que moi sur cet État et son mezcal. Tiene la palabra. Bienvenido. Bonjour. Welcome. Hello. My name is David Salcido. I'm going to talk about Mezcal de Durango, which is another kind of mezcal in Mexico, of course. And okay, we will start. First of all, what are we going to talk about? We're going to talk about the introduction, where is Durango in Mexico, the types of mezcal, the soil, the kind of soil that we have in Durango, the categories that we have also of mezcal in Durango. We are going to talk about the maguey or agave. We are going to talk about Nombre de Dios, which is the main area where mezcal is produced in Durango. Also, we're talking about a little bit of the process. How is the mezcal done in Durango? And we're going to talk about the impact in society. How does the mezcal industry affects or benefits the society in Durango? And at the end, we're going to talk a little bit about the cluster of Mezcal de Durango, which is an ONG which supports mezcal producers in the state in order to grow this industry. Como bebida se tenía el agua de maguey con el nombre de pulque, aunque diferente de la bebida que con ese nombre se le conoce en el interior de México. This means, as a drink, they have the water of maguey with the name of pulque. Even it was different from the same beverage that is known with this name in the interior of Mexico. Francisco de Ibarra, Crónicas de la Nueva España, de la Nueva Vizcaya. Durango was known as Nueva Vizcaya during the conquer, the Spanish conquer. And Francisco de Ibarra was a conqueror who came to Durango and founded the first city in the whole north of Mexico. And he said, I found the city in the name of God. And this city is called Name of God nowadays. So where is Durango? As we can see in the map, Durango is in the middle of a little bit of north. Durango is known as the heart of Mexico because of its location and of course of its shape. It looks a little bit like a heart. Durango is the fourth biggest state in Mexico with 123,000 square kilometers, which is a little bit 1/5 of the France territory. So you can imagine how big it is. In Durango are known 27 species of agave, which grows to 46 with the subspecies of it. And nowadays is the position of Durango is like a reference of mezcal in Mexico. What kind of mezcal do we produce in Durango? We have two kinds of mezcal according to the ingredients that we use. Is distilled wheat and avocado wheat, which is infused wheat. One of them, the distilled, during the distillation, we add some
It can be fruits, it can be white flesh or white meat, and avocado, it can be with fruits and scorpions. And Durango is known also because it has a lot of scorpions. And we also have mezcal-based liquors. Mostly of them are made of fruit or plants, like very aromatic plants. Which kind of mezcal do we have according to the maduration? We have white or young mezcal, which is the mezcal that comes direct from the distillation. We have reposado. This kind of mezcal, it's kept in the barrels, in wood barrels, around between 2 and 12 months. There is also añejo. It's the same process, but the time is longer than 12 months. And we have matured in glass. I think we all a little bit know how the fermentation process comes and how the maduration process comes. This kind of mezcal is kept in the soil. They put it in glass containers, they put it in the soil, so they maintain the temperature and they keep it without light, without sunlight. Okay, now we are going to talk a little bit about Durango. Durango, geographically talking. The heights. Durango has a lot of variations of the heights according to the sea level. From 200 until 3,300 meters. The average height is 1,900 meters, so you can imagine it's a little bit high. Une précision sur la carte d'avant. Ah, je vais m'asseoir. Donc, le Durango, la municipalité de Durango, qui est un petit département en fait, ça se situe à peu près ici. Et à peu près ici, on a le mesquital. Et si vous apercevez un petit peu, dans cette zone-là, c'est montagneux et ça descend un peu plus, par exemple, comment dire, l'altitude descend. Du coup, on va avoir des mezcals très intéressants et très différents dans cette zone. Et après, tout ce qui est Nombre de Dios, comme le mentionnait David, qui est le village le plus producteur, on a d'autres mezcals. Voilà. Okay, about the soil in Durango. Durango is a very rich territory with talking about minerals. There is also, among some other activities in Durango besides mezcal, one of them is minery. So this talks a lot about the soil in Durango. It's very rich in many compounds that comes to make this apportation to the profile of the agave and of course the profile of the mezcal. So this is something that we need to think about when we try mezcal from Durango. The sources of water, and mostly the people that produces mezcal uses water from the river, from the soil, and also cascades. As you can see, Durango is a very rich state talking about water. This is a very interesting part about Durango. The climate in Durango is very wide. The options that we have, as you can see, we identify 5 different kind of climate, which is dry, template, very dry, hot, and moist or wet. Durango, as you saw in the previous map, is located between Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, and Chihuahua. Sinaloa is next to the sea, to the ocean, so this part of Durango is very warm. It has like jungle vegetation. Then it comes the
Sierra Madre Occidental, which is a chain of mountains that crosses the side of the state. So the heights come very high, the altitude of the soil. It also gives us a temperate climate, like a forest. Then we have the semi-dry part of Durango, and on the east. on your right is the dry part of Durango, which converts to Coahuila, Zaragoza, which is another state. Basically, it's a desert. So the interesting part of Durango is that if you stay in the middle of Durango and you look to one side and you travel half an hour, you will be in the forest. And if you go to the other side, in half an hour, you will be in the desert. And that's something wonderful about this land that also comes to influence the growing of agaves in the whole state. And of course, the profile of the mezcal is so wide, according to this. Et donc, comme je le disais, pardon. La région montagneuse que je mentionnais plus tôt, on trouve ici aussi également une différence dans le climat. Et c'est également ce qui va apporter tous ces arômes et toutes ces différences au mezcal qu'on a à Durango. Donc, l'état de Durango, basiquement, Nombre de Dios ici, qui produit avec ce climat et cette altitude ici. Mais on a également du mezcal qui vient de cette partie ouest de la région, où on a le fameux chacaleño, qui est fait avec un agave spécial de la zone, qu'on retrouve plutôt dans cette zone. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter maintenant pour que je puisse vous expliquer un peu plus tard. Ça marche? Okay, now we're going to talk about the maguey or agave. The word agave comes from agarus, which means noble or imitable. And according to the Swedish Carlos Linnaeus, he identified agave as an American plant with succulent leaves arranged in a spiral with short stem and with spikes. This is the term that he gave. But also we can hear a lot about maguey or agave in the writings of the Spanish people who came to Mexico when they discovered it. And they describe it as the tree of life. So you can imagine how important for Mexican culture agave is. Okay. The kind of agaves that we have in Durango, like I told you, we have 27 different species that are identified. Within the subspecies, the number grows until 46, and there are actually some kind of species that there are not identified yet. So there is academia working on it, identifying the kind of agave that we have in Durango. So this is also make the recipe a little bit more complex. Okay, in Durango we have four kind of agaves that don't grow in some other part of Mexico. The main agave that we have and the one that we are the most proud of is the agave cenizo, known as Durangensis gentry. And the size of this agave is very variable. It comes from 70 to 180 centimeters of height. It comes from 20 to 180 centimeters of wide. It has the leaves, the range of the leaves, it's like a spike. It's tight in the base and tight at the end. It has teeth, as you can see, or the spikes are very pronounced. They are grown from 1 to 2 centimeters. So you can imagine how hard for the mezcal producers is to handle this agave, because it can be small or it can be huge. It
can be very dangerous because of the spikes. So it is another ingredient to the recipe of Mezcal de Durango. We also have. Can we... Donc, ouais, juste ici est apparue donc la carte de Durango, si vous vous rappelez, où je vous parlais de la région très montagneuse où il y a beaucoup de changements. C'est à peu près ici, et donc Durango et Nombre de Dios, non? Donc on voit que vraiment c'est un agave qui est c'est un agave endémique, donc qui croît seulement dans cette région, et un petit peu à Zacatecas, un petit peu, tout petit peu. C'est de la région de Durango. Et donc vraiment c'est que dans cette zone-là où on peut produire cet agave, parce que si on va par exemple dans d'autres zones où on produit aussi du mezcal, en fin de compte, le chemin est vraiment trop long, d'accord? Donc c'est vraiment que dans cette zone-là où vous pourrez trouver cet agave dans tout le Mexique. Donc, on va voir plus tard qu'on est en train de travailler conjointement avec l'État pour pouvoir cultiver cet agave. On vient juste de recevoir d'avoir les connaissances pour pouvoir le cultiver. C'est vraiment quelque chose de très nouveau, la culture de l'agave. Vous allez voir que la production totale est vraiment très faible. Donc vraiment, pour l'instant, tout ce que vous avez de Durango, de cenizo, presque 99,9%, c'est sauvage, c'est de l'agave sauvage. Okay, we have another two kinds of mezcal of agave, sorry, which are agave augustifolia, known as tepemete in Castilla. Tepemete, sí. This also can be a very big agave that grows up to 2.6 meters of diameter, 1.2 meters of height. The leaves are a little bit thin and long. The color that they have is from like ashy green to gray, and they are thinner in the base and they grows on the top of the leaf. Donc, cet agave le Castilla, donc c'est angustifolia comme l'espadín de Oaxaca, non? Basiquement. Sauf que c'est vraiment très différent parce que, comme l'a mentionné David, il fait jusqu'à 2,50 de haut, presque des fois 3 mètres. Et ça, c'est vraiment très typique de l'ouest de l'État, où je vous ai mentionné qui était proche de Sonora, plus de l'État qui est proche de la mer, et où l'altitude est basse. Oui? C'est juste par rapport à tout à l'heure. OK. Vous avez dit que vous êtes en train de travailler avec l'État. Oui. Parler de l'État à l'échelle. L'État Durango. L'État Durango. Au Mexique, ça se divise en 32 États. De l'État Durango. Ouais. And is this a species that's also introduced into Durango as a hybrid species for like espadín was introduced into Oaxaca? So, well, they used to make Castilla from like over the years. Like it's been a while since like they've been using this agave. I can't tell you when they started to make mezcal, but that's really specific from this region of the west of Durango, because you saw earlier that they don't have the Duranguensis, no, the one from Durango. Okay. Yeah, something that is also important to mention is the size of the pineapple. I don't know if you're related to the term, but that's the name that the mezcal producers give to the heart of the plant. Yeah. Because it looks like a pineapple when you take out all the leaves. It looks a little bit like a pineapple. And these kind of agaves have a very huge heart of the plant. It comes up to 100 to 120 kilograms per pineapple. And the record is, somebody have an idea? 300. More. I gave 600. A little bit more? No, No? Okay. 846 kilograms. Yeah. For for one a pineapple. Castilla. For the Castilla. Donc ça c'est pour le Castilla, parce que le TPMT c'est totalement différent. David, je pense qu'il allait y venir. Le TPM c'est vraiment très petit. C'est vraiment très petit, c'est comme ça. Ça pèse jusqu'à 15 kilos, c'est énorme. Pour un TPMT, c'est vraiment énorme, 15 kilos. Et en plus, la particularité, là, elles poussent sur le sol, mais on les voit souvent sur les roches, en fait. Et elles protègent les animaux, les insectes, et aussi la durabilité des roches à Durango. La taille va changer. Les petites, elles vont être plus concentrées en sucre, et les grandes moins, du coup. Non, c'est vraiment la concentration en sucre, ça dépend vraiment du sol, en fait. Par exemple, quand Les grandes pourraient être autant concentrées
concentré en sucre. Ouais, et- quand elles grandissent, par exemple, Donc, tu peux penser sur les roches. Les roches, ils sont les sucres. Non, mais en fait, c'est vraiment le sol et donc qui vont apporter les sucres. Ça n'a rien à voir avec la taille. Il y a des plantes assez grandes et qui vont pas avoir tant de sucre. Donc là, après, c'est le travail du maître mescalier qui est de voir quels sont les bons agaves pour pouvoir produire le plus possible, en fait. C'est un mezcal de Durango, et après, on va en parler. And well, I'm going backwards a little bit. In talking about Durangenses, the average of the size of the pineapple it's between 30 and 90 kilograms. As I told you, you may think that it varies a lot. Well, it does, because of the soil, because of the weather, because of the altitude. All these factors come to benefit or affect the growing of the agave. And it is also interesting because the weather in Durango can be so dramatic. It can drop temperature like under zero, and it can go up to 40, 45 degrees in certain places. The humidity is also another factor that comes to make noise on the growing of the agave. And all these factors are actually a benefit for the agave because it gets stressed and it produces more sugar, more carbohydrates. And for us that produce mezcal, that's something great that we need. So thanks to the weather of Durango and thanks to all these factors, the plant gets all these sugars that we need for fermentation. Can I make a question? Yes. So is it better, like the stress factor, you mean that it varies from cold to hot? Yes. That's what makes more carbohydrate? Yes, exactly. Because the plant, it's a live organism, as we will do. And like us, if we go through different kind of weathers, you develop differences on your body. The plants do the same, but this is produced as sugar or carbohydrates. And at the end, we have a kind of agave that is called agave maximiliana, known as masparillo. This is the younger brother of the family. This is a very tiny agave. The leaves can be from 25 to 35 centimeters wide, and it's 2 to 4 times larger than thicker. And the size of the spikes are always the same, all around and the top of the leaf. Et donc, on le retrouve vraiment que dans cette partie-là de Durango. Actuellement, non pas actuellement, mais donc le masparillo, en fait, on en a deux qu'on dit masparillo. C'est le Maximiliana et on a aussi Bobby Cornuta. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont très très proches. Ils ont des noms scientifiques différents, ils sont très très proches. Et il y a même des scientifiques qui s'accordent à dire que vraiment, en fait, le Bobby Cornuta, c'est une variété. Le Bobby Cornuta, la différence, c'est qu'il est un peu rougeâtre sur les bords. Il est un tout petit peu plus petit. Voilà, en gros, c'est ça vraiment la différence. Well, I don't know if you knew this, but talking about Bobby Cornuta, it's a word composed by Bobby that means cow, Cornuta with each horn, and it's because of the spikes. They look like horns of a cow. Something curious, so you can identify Bobby Cornuta easily. And well, we already heard about the prime matter that we use in Durango to make mezcal, but now we're coming to the interest part that is actually mezcal. And okay, for a little bit of history, mezcal has the denomination of origin since 28th of November of 1994. The main cities that produces mezcal are Durango, the capital, El Mezquital, and Nombre de Dios, which is the city I mentioned at the beginning. The mouth of the Mezquital
has some varieties of agave, which is Masparillo, both of them Bovicornuta and Maximiliana, Castilla, both of them Aplanata and Angustifolia, also Tepemete, which that's the one we were talking about. And there is two things curious about Durango. There is this town called Tamazula, and they produce mezcal chicaneños. That's the name that they know the mezcal. And this is a very hard kind of mezcal to reach because where it is located is so hard to go. And also the agaves grow in very crazy places like in the middle of the rocks, in the middle of a canyon or something. So it's hard to produce it, it's hard to reach the agaves, and because of that, it's also kind of expensive. Donc Tamazula, c'est ici, hein? And Tamazula is known as hot land because of the weather and some other factors. Yeah. And it's something that probably it doesn't have to do a lot with mezcal, but I think it's important to mention it. Durango has also another denomination of origin, which is sotol. Sotol is another beverage made of a cactus, or agavacea, and only Chihuahua, Durango, and Coahuila have this denomination of origin. And Durango, of course, produces very well mezcal, sotol, and just Gelatina. Yeah. Donc David a mentionné le fait que c'était très difficile d'accéder à cette partie-là de Tamazula, mais c'est également très difficile d'accéder à certaines parties du Mesquital. C'est vraiment une zone très montagneuse et où les routes, je l'expliquais un peu plus tôt, les conditions, en fait, ils ont vraiment coupé à travers les montagnes et du coup, il y a souvent des éboulements, il y a souvent des roches sur la route et c'est vraiment très difficile d'y accéder. Les vinata, donc les fabriques, sont dans les hauteurs et vraiment pour y accéder il faut un 4x4 et c'est vraiment très compliqué d'arriver là-bas. C'est vraiment toute une aventure et ça dure des heures pour atteindre peut-être 60 litres de mezcal, vraiment. Pour le sotol, c'est dans tout l'État ou c'est juste vers Chihuahua au nord de l'État? Non, le sotol, dans le sotol, en fait, c'est une plante qu'on trouve beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'ils en font également à Oaxaca. C'est parce qu'il y en a partout. En fait, c'est presque une peste. C'est une invasion. Il y en a vraiment partout et vraiment, ça se fait. En fait, ceux qui ont la coutume de faire du mezcal ont commencé à faire un peu de sotol. Ceux qui voulaient, hein, pas tous, mais parce que vraiment, c'est une plante qui a beaucoup. Par contre, c'est des plantes qui sont très petites. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui choisissent de ne pas en faire parce que c'est très petit et le travail est assez difficile. Okay, talking about Nombre de Dios, which is the main city that produces mezcal. These are some pictures of it. As you can see, it's like a lot of Mexican tourists. It has an amazing weather and an amazing land all around the city. And there are 46 mezcal factories in Nombre de Dios. There is also, nowadays, the cluster of Mezcal de Durango is working with the tourism secretary to create the Ruta del Mezcal, which means Mezcal route. So if you go to Durango, you will find a touristic product which is traveling around all these factories and try mezcal and try the food and know the people that produce the mezcal. This is in Nombre de Dios, which is half an hour from Durango capital. Donc, une précision sur Nombre de Dios. On a dit que c'est la municipalité la plus productrice de mezcal. On produit à peu près entre 15 et 20 000 litres par mois. Okay, donc, c'est pas énorme. Par exemple, vraiment par mois, c'est 15-20 000 litres. Et c'est la plus productrice dans l'État. Donc, vous imaginez que l'État de Durango, en tout, il produit 35 000 litres, 30-35 000 litres, peut-être 40 par mois en tout. Vraiment. Donc, c'est vraiment très petit ce que vous pouvez goûter de Durango. Vraiment, essayez d'avoir tout ce que vous pouvez parce que c'est vraiment quelque chose d'unique. Et c'est vraiment une quantité limitée. Généralement, c'est vraiment les locaux qui boivent le mezcal. Okay, talking about the process of making mezcal, we have hima, which is the collecting of the agave, cooking, milling, fermentation, and distillation. And if we talk about the hima, which is the collecting of the agave, basically it's the guys
go up to the land and cut the plants. In Durango, there are more than 8,000 hectares of agave in the wild or white agave, plus the commercial plantations that we have. The cooking basically is an oven placed in the soil. We use volcanic rocks, which is kind of rock very easy to find in Durango. They heat the rocks, they put the pineapples on top, they cover it with soil, they wait 3 days until it's done, and it's anaerobic combustion that comes to create the cooking of the agave. Pardon, parce qu'on voit sur la diapositive qu'il y a écrit jusqu'à 1000 litres. 1000 litres, ça va être plutôt par mois, on va dire. Parce qu'en fait, les plus grandes, ça va vraiment être 700. Il faut à peu près 10 tonnes d'agave pour le Duranguensis. Il faut à peu près 10 tonnes pour faire 600-700 litres dans les fours les plus grands, donc, et donc dans les plus grandes vinatas. Sophistiqué, ça ne veut pas dire que c'est très technique, ça veut juste dire qu'elles sont un peu plus grandes et que les conditions peut-être de distillation vont être meilleures. Parce qu'on va peut-être revenir à la première photo plus tard. On voit que on la voit vieille la photo. En fait, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 mois, je pense. Et en fait, c'est vraiment deux systèmes de distillation qu'il faudrait qu'on compare pour que vous voyez un peu la différence de machine. About the mining, as you can see, the mezcal producers in Durango uses the axe, uses the machete. So it's a very basic or very rudimentary kind of mining, and this also comes to be part of the magic of Mezcal of Durango. We don't use a lot of technology in order to maintain this artisan or this craft sense of producing mezcal. Voilà, c'est ce que. En fait, je voulais revenir à ça. Sur la sophistication, c'est ça en fait. La sophistication, là, on parle d'un toit. Parce que vous imaginez que ces gars-là, c'est Memo, qui est le maître mescalier, Oscar et Hector, qui sont des frères. Ils sont toute la journée en train de faire le broyage avec les machettes, et c'est vraiment un travail difficile. Si vous voyez le grand plan, ici, il y a le fils d'Hector. Et en fait, le fils ramène les pignats jusqu'à eux pour qu'ils puissent les broyer. Mais c'est vraiment, imaginez-vous la quantité de travail et la labeur que c'est d'être toute la journée vraiment en train de couper ces plantes. Et par exemple, eux, ça c'est, en fait, là, c'est un mix, ce qu'ils ont fait, de masparillo et de tepemete. Et du coup, vraiment, ils espèrent à chaque fois sortir 80 litres, vraiment 80 litres, et c'est en 1 semaine. Donc vous imaginez, je ne sais pas si vous imaginez combien vous payez votre bouteille, mais si vous le convertissez au Mexique, c'est vraiment rien comparé au travail qui est fait ici. Oui. Pourquoi il prend la hache et il laisse pas une pierre comme un waraca? Pourquoi? C'est très cher votre pierre. Là. Et pour ramener la pierre là-bas, il faut y aller, hein, parce que voilà, avoir des chevaux, ça coûte cher, avoir des pierres, ça coûte cher. Et traditionnellement, l'État Durango n'utilise pas taona. En fait, on peut en trouver aujourd'hui, parce que c'est joli. Mais en vrai, le plus courant, c'est d'avoir la hache ou le machete. Il y a aussi des machines qui sont permises dans le processus pour alléger ce travail. Mais c'est vraiment aussi de l'argent. Ça, c'est pas leur vinata. Ça, c'est la vinata, il y a un propriétaire. Et en fait, eux, ils payent leur loyer, c'est de donner 5 litres à chaque fois qu'ils produisent du mezcal. Voilà. Mais ces mecs-là, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Et quand on parlait de dénomination d'origine, je vends à Durango ce mezcal et c'est vraiment à chaque fois expliquer ce travail parce que je peux pas, cette vinata, elle n'est pas certifiée par la Comercam, le CRM. Et c'est vraiment c'est plus difficile de vendre ce mezcal. Vraiment, je l'applaudis beaucoup pour ce qu'elle fait parce que c'est vraiment très difficile de vendre le mezcal de ces vinatas et c'est vraiment un travail très difficile. Voilà. Ça n'influence pas la fermentation. Le fait qu'il soit haché plutôt qu'écrasé. Si, ça influence. Si. Il y en a qui soutiennent le fait d'écraser, c'est un peu mieux. Mais si vous buvez plusieurs mezcal Durango, vous allez voir que la qualité est aussi très très bonne. Alors que, écoutez.
Le côté spiritueux. Et la sueur qui tombe. Non. La sueur était... Non, la sueur est bannie quand on fait la distillation. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sueur dans vos mezcals. Il n'y a pas de problème. Okay, talking about fermentation, it's a process that we all mostly know. It comes from 3 to 10 days to reach the level of alcohol that we need. And there are two interesting things about fermentation of Mezcal de Durango. One of them is that the material that we use is wood. As you can see, it's in a range of wood, bathtubs on the way, if you mention it like that. Put it in the soil, which helps to maintain the temperature. And the other interesting thing about the fermentation of Mezcal de Durango is the yeast. We don't add yeast. The yeast comes from the air. Yeah. And if we go back a little bit, it's also interesting how the kind of yeast that flies around different areas of Durango also comes to affect the taste and the profile of each mezcal on each region. Well, distillation, we have two distillations. So mezcal of Durango is done with 2 distillations. On the first one, we obtain this product called aguavino, which is mostly water. And then in the second distillation, then we have the mezcal as we know it, with all the oils and all the products that we need to try it. What's the impact of mezcal in Durango? In Durango, not only mezcal is done with the agave, it has also some other uses. One of them, of course, the main activity is to produce mezcal. Also is used as food. We eat it as a medicine for stopping the bleeding, for the bite of the scorpion. As I mentioned before, there are a lot of scorpions in Durango. And also there is some people that uses it to deworm the stomach when they feel sick. And, well, who is behind all this work? Of course, the producers of mezcal, but who represent them is the cluster of Mezcal de Durango, which has a main objective, which is to endorse the mezcal industry in Durango, to make it grow, to make it stronger. And within this goal, it has 2 objectives, which is to develop the communities that produces mezcal in order to develop the lifestyle, and also to bring projects to Durango to create jobs and to grow the economy and the goodness of Durango. The range of the cluster de Mezcal de Durango is this one. We have 4 main areas inside, which is sustainable development, business formation, science and technology, or research and investigation, and commercialization. And on the outside, we work with private companies, with ONGs, with schools, with universities, commercial cameras, tourism, food, and some other kind of cameras. And of course, the main support of this project is the government of the state of Durango. And what's the plan for Cluster de Mezcal de Durango? We have a strategy, which is another conference, per se, but talking about it very, very fast. First of all, we need to grow sustainability. That's the most important thing for us in order to create a benefit or a good impact in the weather or in the earth. Social development, to create jobs, to create benefits to the people who are dedicated to mezcal. Quality, which is also
a very, very important part of the chain. Two reasons. We want to make mezcal a touristic product that brings people to Durango and also get to know all the good things that Durango have. And at the end, investment. We need people to come to Durango and believe in Durango and invest in it. And this is the cluster family. These are the faces that represent the Mezcal of Durango. These are the guys who work every day to grow this project. And this is me. Juste un dernier mot. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est que le cluster, on essaie avec le cluster de faire ce que Niki est en train de faire. En fait, ne peut pas faire, c'est de regrouper toutes les marques pour avoir un soutien pour avoir une puissance au niveau de l'État et pour avoir des recours pour justement construire des toits, construire des rues, construire des routes plus accessibles et aider vraiment les gens qui travaillent dur pour faire tous ces ciments mezcal. Voilà. Merci. Je rajoute un petit truc parce qu'on n'a pas présenté Julien. Julien, c'est le producteur, c'est notre petit français adopté par le Mexique, producteur de ce mezcal que vous avez dégusté, la Guardarraya, donc qui est membre aussi du cluster. Et voilà. And before we start with the questions and answers, I would like to play a video. I need you to be very quiet because the sound is only going to be the sound of the laptop. But this video represents the Mezcal of Durango, the true sense of Mezcal of Durango. And Si vous voyez l'image ici, c'est vraiment ce que je parlais de sophistication. Ça marche. Je ne sais pas si vous avez vu très vite. C'était une... 1 minute. El mezcal de Durango en una palabra. ¿Qué dice? Agave. Es un pianista. Sol. Tierra es la mezcla perfecta de la una bebida espiritual. Pero bueno, con un poco de esfuerzo de creación, es melodía, ritmo y percusión. Un agave que muere, una bebida que nace. Pero también es familia, es fiesta, es viajero y arrabalero, pero también es sofisticado. Es el regalo perfecto, un destilado cargado de historia, con 8 años de espera y 300 de tradición. El mezcal de Durango en una palabra. Sí, esa. Mezcal, pero de Durango. Et ça, c'est ce que je vous disais. La taona et les bacs de fermentation sont pas typiques de Durango, mais c'est joli. Alors voilà. c'est dans le vidéo. Okay. If you have any questions? Any questions by any chance? To start this part of which is the end of the presentation, so far we understand that the terroir has a huge impact in the flavor profile. Yes. However, how do you choose a low proof for a mezcal, which is 84 proof? While we know that the proof has an impact also in the flavor profile. Oh. You speak about this one. Right, 42, 84. Like profile. really, like in Durango, we make like the way they make this mezcal is the way you've seen it, right? So it's not lowered with any water, anything. If you have a good if you take a lot in your glass, you will see all the robe, la robe, no? Vous allez voir, c'est vraiment la même. So really, like it's just like because
it's been made like that. We didn't do anything else. It's still on. Maybe I will say something later. But yeah, no, it's really like we have, obviously, like for example, we have like 48, we have 52, we have 45, we have 42. We even like, really like, I think the proof doesn't make the mezcal, really. Like maybe the issue right now that I think it's a bit warm, so maybe some of the flavors are a bit like hidden by the warmth. But I think it's like a really good product, and if you felt this taste at the end, that's the delicious taste of the piña cocida, the cooked agave. And I really wish like that you will go to Durango, you will visit Durango, and you will go to the Vinata, and you will try the cooked agave because it's delicious, and you will remember this mezcal, and you will remember the taste. Yeah. I just was wondering if the size of the piña actually, have you actually tested the different sizes and the distillation from that? You know what I mean? Like if you have like a huge gigantic piña and you make mezcal only with huge piñas, or with small ones, or with medium ones, I suppose people just put all sizes, right? Well, usually you make mezcal as much as you can. Yeah, like really, like if you have an oven, you won't say, okay, I will just put like 3 piñas. No, you will try because it's very expensive. Because when we speak about mezcal, we speak about wood, and so if you have to warm your oven, you need as much wood as you will like if it will be a small amount or a huge amount. So I was just curious of having like just this mezcal from huge piñas. Yeah. Or Yeah, just little ones, just yeah. mezcal Well, from obviously, just like little ones. if they, I don't know if they actually used the piña, the 801, but definitely I think they divided it because they're in Tamazula, you know, they don't have the capacity to make like that much pineapple. Yeah, and also because most of the times the agaves are like very deep in the soil. You need to use donkeys or carry it by yourself in order to bring it to the factory. So yeah, they cut it in pieces, and then they manage to bring it. And also the size is not a guarantee. You know? Sometimes you can find a very small agave with a lot of sugar on it, or you can find a huge agave and the amount of sugar is Very not low so sugar. well. For that, we measure the quantity of sugar, the bricks grade, and that makes us have an idea about how alcoholic is going to be our mezcal. Du coup, une question moi pour vous. Est-ce que vous savez comment se concentre en fait le sucre dans les plantes? Non? Ou qu'est-ce qu'on fait? Oh, how do we like how does the plant concentrate the sugar inside the heart? That's the question for you. Me? You. That's a hard one. Yeah, how the plant does it? Yeah? Huh? By the roots? Okay. But why in the heart? Basically, yeah. So when the quiote goes out, they cut it, and then they go back 8 months later, usually, to get it back, because the sugar that was supposed to go inside the flowers and give flowers, it actually stays inside the heart. That's why. I think it was interesting. Super. Bon, je pense que je voulais, au nom du comité d'organisation du festival, puisqu'on n'a plus le temps, et du coup, on va reprendre demain, je voulais vous remercier au nom du comité d'organisation du festival, vous remercier d'être venu et de nous éclairer sur ces aspects très intéressants sur un État qu'on connaît très mal et qui, dont la taille fait 1/5 de la France, et donc qui nous donne une idée du potentiel de l'État de Durango pour la production de mezcal, dont le futur, je pense que augure beaucoup de choses, des bonnes choses. Donc, on peut peut-être aller sur des aspects un peu plus techniques, de manière plus informelle. Je voulais vous remercier d'être venu.
de votre patience et de votre bienveillance, d'ailleurs, pour cette présentation qui s'est prolongée un petit peu plus que prévu, mais je trouvais très intéressant. Merci à nos exposants qui sont venus du Mexique, France, un peu partout. Et pour ceux qui restent avec nous, on va reprendre demain à 1h avec une conférence très intéressante sur le mezcal. Alors, une dernière intervention. Just to be picky, the plant's going to concentrate sugar in the center anyway, even if you don't get the things. Just the plant's going to use the sugars to grow the flowers, but the sugars is kept in the middle anyway, even if you don't And the stem, right, which is the right. Not just Definitely. No, it's very, very accurate. Yeah, right. Maybe we can continue discussing about all these like in an informal manner. Thank you very much for being here. Thank you very much. It was great having you here, and see you tomorrow.